Oi, meu nome é Miriam Ribeiro e esse é meu canal Bela Arte. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, eu dei uma sumida, né? Tá mais de mês que eu não gravo vídeo pra vocês, mas é que eu tava resolvendo uns assuntos particulares meu. Gente, no vídeo de hoje eu quero colocar papel de parede nessa parede aqui, dessa cristaleira até lá no final. Eu quero colocar um papel de parede. Eu comprei um papelzinho de parede, daqueles que imita tijolinho. E eu vou colocar aqui nessa parede e também vou colocar aqui na lareira, nessa lareirinha fake aqui. Eu vou cobrir ela também de papel de tijolinho. E vou fazer também para ela uns com os canozinhos que sobra do papel contact, aqueles canudinhos do meio. Vou fazer umas lenha fake para colocar nela. E eu convido vocês para assistir o vídeo de hoje. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o like de vocês, de se inscrever no meu canal, de deixar um comentário para mim, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E vamos lá. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as
as you fade away, as you fade away, as you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Bom, pessoal, foi assim que ficou. Eu coloquei o tijolinho, o papel de tijolinho na parede. E como esse da parede tinha faltado, acabado já, não deu para colocar na lareira. Eu coloquei outro. Eu coloquei um que imita pedra. Mas eu gostei. Ficou assim. Esse espelho, ele tinha quebrado. Assim que eu tinha colocado ele quebrou. Aí eu coloquei essas borboletinhas de... Ela é tipo espelhadinha. Aí eu coloquei no lugar que tinha quebrado. Aí colou.
É uma ideia para quando você quiser reaproveitar um espelho. E assim ficou minha lareira. E eu falei para vocês que eu ia fazer uma lenha fake. Eu fiz. Deixa eu apagar aqui a luz para vocês verem esse detalhe. Essa lâmpada, gente, eu comprei na Shopee. Ela imita vela. Olha aí com a luz apagada. Ela imita um foguinho. Eu comprei ela na Shopee. Aí eu coloquei esse LEDzinho aqui, azul. Olha que lindo. Eu coloquei as lenhas fake, eu peguei o rolo do papel contact, aquele que fica no meio. Aí eu cortei nos tamanhos que eu queria e colei um papel para cobrir, né, para tampar as bordas e pintei de betume. Aí ficou como se fosse lenha. Aqui em cima eu coloquei o papelzinho. Eu gostei. Eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês gostaram, o que vocês mudariam? Vocês colocariam esse papel na lareira? Ele ficou desigual? O que vocês acham? Essa mesa, gente, eu ganhei da minha sogra. Foi o meu sogro que tinha dado para ela. Ele faleceu. Aí minha sogra, agora ela tá morando na fazenda, aí não corria risco de quebrar se ela fosse levar para a fazenda. Aí ela me deu um presentão. Ela é em triângulo. Ela é em formato de triângulo. Deixa eu mostrar para vocês agora outro cantinho aqui que eu também fiz. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui foi o último projeto que eu fiz aqui no canal. Eu tinha colocado rodinha, mas aí eu não achei bonito, eu coloquei esses pezinhos de madeira que eu também comprei na Shopee. Olha que coisa linda. Isso aqui é um papel de parede. Eu também não, quando eu fiz o vídeo, eu não tinha colocado aqui nas laterais. Aí eu resolvi colocar também aqui nas laterais. A gente faz um projeto e vai olhando, e às vezes a gente muda alguns detalhes, né? E isso aqui, gente, essa moldura, era uma moldura de uma mesa. Era um detalhezinho de uma mesinha. E eu peguei e cobri para colocar esse espelho. A mesinha já não prestava mais e eu usei esse detalhezinho para me fazer essa moldura. Aí eu coloquei o mesmo papel de parede aqui para fazer o conjuntinho. Ficou lindo. Olha de frente. Esse quadro aqui era o quadro que vinha nesse espelho, na moldura do espelho. Eu tirei ele e coloquei o espelho e fiz uma moldura para ele. Fiz uma moldura por quadro. Pois é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projetinho de hoje. Eu amei essa lareira fake aqui, com essa chamazinha. Olha como a chama ficou lindinha. Esse lampiãozinho, gente, eu também que fiz. É com garrafa PET. Se vocês quiserem, vocês deixam aí no comentário que eu faço. Quando eu fiz ela, eu não tinha canal ainda. Mas se vocês quiserem, eu faço outro. Pede aí nos comentários que eu faço, viu? Se vocês quiserem. Pois então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva no meu canal, ative a campainha das notificações e deixa um comentário pra mim, que eu gosto dos comentários de vocês. Tá bom? Pois beijo, fica com Deus.